So now we are going to learn forces due to magnetic fields. That means what type of force will be exerted by the magnetic field, that we are going to learn now. First, what is the force on a charged particle? What is the magnetic field effect? Magnetic field effect on a charged particle. On a charged particle. That we are going to learn now. On a charged particle. Here we know that the electric field will exert some force on a positive or negative charge. That we know. What is the force exerted by electric field on a electron? On an electron is represented as Q into E bar newtons. That we know. And here this force exerted by the electric field is immaterial. It is immaterial of the movement of the electron. The movement of the electron. So here that means the force will be exerted on an electron either if the electron is static or the electron is moving. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ మీద ఫోర్స్ చూపిస్తుంది అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ నిశ్చలంగా ఉన్నా చూపిస్తుంది, ఆ ఎలక్ట్రాన్ సర్టన్ వెలాసిటీ తోటి వేగంతో మూవ్ అవుతున్నా సరే చూపిస్తుంది. సో అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ మీద అది స్థిరంగా ఉన్నా అది మూవ్ అవుతున్నా ఎంతో కొంత పని చేస్తుంది దాని మీద. సో సమ్ వర్క్ విల్ బి డన్ ఆన్ ఇట్ డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. That we have to remember. But whereas magnetic field is considered, here the magnetic field will show some effect only if the electron is moving. That means if the electron is static, there will be no effect of the magnetic field on that static electron. That we have to remember. అంటే ఏంటి? magnetic field కి వచ్చేటప్పటికి ఎలక్ట్రాన్ స్థిరంగా ఉంటే కనుక దాని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఏమీ కూడా ఉండదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So what is the force due to magnetic field? That will be Q into V bar cross B bar newtons. Here this Q V bar cross B bar newtons. So this is the force exerted on an moving electron by the magnetic field. And here V bar and B bar both are on the same plane. Both are on the same plane. So how we can show this? Both are on the same plane. So we can show this using this concept. That means if this is the plane, then the electron will move with certain velocity and the magnetic field will produce the magnetic flux density will be in this manner. That means both the vectors will be on the same plane. So these two vectors will be on the same plane and whatever force exerted will be perpendicular to this. That means the force exerted will be perpendicular in this direction. The force will be in this direction. That means this velocity V and magnetic flux density B will be on the same plane and they will be separated with an angle theta
Theta may be any angle, it may be 90 degrees also, but the force, the resultant force affected by this magnetic field will be perpendicular to this plane in this direction. So you know that the right hand rule, Lenz's law, all we know. According to that right hand rule, we can observe this force perpendicular to this plane. So here, this force, perpendicular force, cannot imply any work done on the electron. So అంటే అర్థం ఏంటి, పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్ళే ఫోర్స్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఎటువంటి పని కూడా చేయలేదు. అంతకుముందు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో అది కేసు కాదు. అక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఈ ఫోర్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ని ఎంతో కొంత దూరం నెడుతుంది, ఎంతో కొంత దూరం మూవ్ చేస్తుంది. కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ కెనాట్ ఎంప్లాయ్ ఎనీ వర్క్ డన్, ఇట్ కాంట్ గివ్ ద వర్క్ డన్, ఇట్ కాంట్ వర్క్ ఆన్ ద electron in the magnetic field. So Fm bar is equal to Q into V bar cross B bar Newton. So these points you have to observe here. అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక ఒక ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకి క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్స్లో వాటిలో మనం ఏం చూస్తాము, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోకసింగ్ చూస్తాం. అంటే రెండు మ్యాగ్నెట్స్ మధ్యలోంచి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తూ ఉంటుంది, అలాగే రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యలోంచి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ప్లేట్స్ మీద ఉన్న ఛార్జెస్ వల్ల ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్, అంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటా వెళ్తుంది. అంటే ఏంటి, రెవల్యూషన్, అంటే ఇలా రివాల్వ్ అయ్యే ఎఫెక్ట్ని మాత్రమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది. కానీ ఒక డిస్టెన్స్, పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ నుంచి పర్టికులర్ డిస్టెన్స్కి వెళ్ళడానికి మాత్రం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దాని ఫోర్స్ సరిపోదు. సో వీ హ్యావ్ టు, దట్ ఈస్ ద రీజన్ we use electrostatic focusing and electromagnetic focusing and magnetic focusing both in the CRTs. And your picture tubes also, TV picture tubes also works on the same principle. So now we have seen what is the effect of magnetic field on a charge particle. The main thing you have to remember is there will be no effect of the magnetic field on the static charge. That means స్థిరంగా ఉన్న ఛార్జ్ మీద దాని ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. When the charge is moving, then only the magnetic field will have some effect. So what is the combined force? Combined force F bar is going to be Fe bar plus Fm bar, which is nothing but Q of E bar plus V bar cross B bar Newton. This is the combined force. Now this can be written as F bar is equal to M A bar. This is nothing but M into dV bar by dt, which is nothing but this equation. So this is called Lorentz force equation, which is called Lorentz force equation. Lorentz force equation. So the second force due to the magnetic field is force on a differential current element. So what is the force on a differential current element of the magnetic field? We know that a very long conductor, current carrying conductor. So we have seen in all the previous topics that this long current carrying conductor will be divided into small differential current elements. So this element is called a current element, and this is of a very small length, ideal. So force on a differential current. So suppose here any magnetic field, one steady magnetic field is produced here. How we can get the steady magnetic field? Okay, steady magnetic field ఎలా వస్తుంది మనకి, ఒక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్, ఒక నార్త్ పోల్ ఒక సౌత్ పోల్ ఇక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది, మనకు ఒక స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్
on this current element that we have to see. So what is this current element? This is the differential current element. This is called as differential current element and we represent it as ideal, we know that. So there will be some, what is this long conductor doing? Some current is flowing through this long conductor. That means electrons are moving through this long conductor. So some charge particles will move along this. Charge particles will move along this. Suppose charge dq moving in a steady magnetic field. Suppose a charge dq is moving along this conductor. Then what is the force of this field on this dq will be df bar is equal to dq v bar cross b bar, as we already know this. This is a small force will be exerted on this. Total force will be exerted on this current carrying conductor. But at this particular part, at this elementary charge, we will get a force of df bar. And we know that the current density J bar can be written as rho v into v bar. If we want to define, remember it, it is a formula, J bar current density is equal to rho v into velocity bar, v bar. So what is the rho v? Rho v is the charge density, and then the charge volume density. This is the total charge divided by the total volume. That is the formula, we know that. What is the dq is going to be then rho v is equal to dq by dv. This is another formula. We already seen this formula in the previous topics. So you remember these two formulas. And the third one is that suppose if you want to find the effect on a line or on a surface or in a volume. That means in the previous topics we have considered what are the effects if you want to find field intensity or magnetic flux density. So or what is the effect at a particular point. So what we have taken, we have considered a long current carrying conductor, that is the line, infinite line also we have considered, and a surface, infinite surface also we have considered, and volume also we have considered. So we have charge density of the line charge density, surface charge density, and also volume charge density we have taken. And here this is the volume charge density dq by dv. So to add all this, what we are having, J bar dv is equal to K bar ds is equal to I dl bar. So J bar dv when we consider the volume density, and K bar ds when we consider the surface density, and I dl bar when we consider the line density. So here you have to remember this also. We have to remember this formula. So if you remember all these, then the derivation will become very easy. Now, ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వచ్చాం? df bar is equal to dq v bar cross b bar. Now, take this. dq can be written as rho v dv. So df bar is equal to rho v dv into v bar cross b bar newtons. We can write this. And what is rho v into v bar? This is nothing but J bar cross b bar dv. We can write like this. And what is J bar dv? J bar dv can be written as IDL bar. So this is nothing but df bar is equal to IDL bar into cross b bar.
So we can write like this. So what is F bar then? F bar is nothing but integral. We are considering a line. If the current has to flow, the line should be closed. So the closed line IDL bar cross B bar B bar will be the force on a charge, force on a differential current element. So this is the force on a differential current element. F bar is equal to integral of IDL bar cross B bar. This is the force on a differential current element, and this is the differential current element.